Hello, dear students. Happy morning and greetings to you all from our exclusive English and educational updates. And welcome back to our regular CBSE lessons prescribed for class 10 students. And in this short video, we will be exploring the title Unit 8 poem for Anne Gregory, written by William Butler Yeats. Dear students, can you read the title of the poem again? For Anne Gregory, written by William Butler Yeats. So, in this video, we will be looking at the philosophical note of the poem. What is external beauty? What is internal beauty? What do humans look in a person? And how does the God's view differ, right? So what are the different philosophical and different perceptions about external beauty and internal beauty, qualities and temporary beautiness? So all these things we will explore in this lesson one by one. So stay tuned for more English and latest educational updates. సో ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాము అంటే సింప్లిఫైడ్ పీపీటీ యూనిట్స్ స్టూడెంట్స్ కర్సరీ గ్లాన్స్లో టెక్స్టువల్ రీడింగ్ తర్వాత ఫర్ మోర్ కాంప్రహెన్సివ్ నాలెడ్జ్ ఇఫ్ యూ రెఫర్ టు దిస్ విజువల్లీ అపీలింగ్ పీపీటీ నోట్స్ definitely we can remember well and perform well in the coming SSC examinations. So let's get started. Now number one, about the author. So this poem Anne Gregory was written by W.B. Yeats, who was born in 1865 and died in 1939. He belongs to Ireland, means he was an Irish nationalist. He was educated in London and Dublin and was interested in folklore and mythology. So folk tales రాసేవని folklore అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి రిమోట్ కల్చర్ స్టోరీస్ని కంపోజ్ చేసేవని folklore అంటాం. సో mythological stories. He won the Nobel Prize for Literature in 1923. So great writer, as we can see that he is the Nobel recipient in the area of literature. He is an Irish poet, dramatist and prose writer, and he was the prominent person in the Irish literary. So here the word is prominent, not preeminent. The typographical error, please read it as prominent. Literary renaissance at the turn of the 20th century. So look at the face here. He is a young man here. Now he is going to act as a lover for the girl in the lesson, right? So now in this poem, first I will recite the stanzas, then I will go for line by line explanations with the beautiful slides. So dear students, are you ready for the recitation of the poem? Right. So before we attempt it, let us read the first introductory line for this poem. This poem is a conversation between a young man and a young woman. So what are they arguing about? So here, in the place of young man, we have our poet W.B. Yeats. సో ఇక్కడ యువకుడు ఎవరు? మన రచయిత W.B. Yeats. సో ఇక్కడ యువతి ఎవరు? ఇక్కడ యానే గ్రెగోరీ. సో యానే గ్రెగోరీకి మధ్య తర్వాత ఐరిష్ పోయెట్ అటువంటి W.B. Yeats మధ్య ఎటువంటి సంభాషణ, ఎటువంటి వాదన జరుగుతూ ఉంది అబౌట్ ది physical beauty and internal beauty, right? Inner beauty and external beauty, and what is what are the different perceptions about the lovers, right? Two people here. So let me recite the poem. Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone, love you for yourself alone, not your yellow hair. I repeat, never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear. What a wonderful line. Love you for yourself alone, not your yellow hair. You can understand comprehend the lines in a different way. It gets interpreted in different way, but we will look at it in the later slide. But I can get a hair dye and set such color there, brown, a black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone, not my yellow hair.
Last stanza reads, I heard an old religious man, but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. Written by W.A.B. Yeats. Right? So now let us look into the different aspects of the textual stanzas. Right? Now, for such wonderful CBSE PPT notes, please go to playlist NCRT CBSE English lessons units explanations under our channel English and Educational Updates to get benefited for sure success in the SSC examinations. Now, introduction. Here we have W.B. Yeats who has tried to touch a very important topic through his poem. సో ఈ పోయం ద్వారా ఒక ప్రధానమైన అంశాన్ని అంటే ప్రేమ, తర్వాత అందము, ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ని, ఇంటర్నల్ క్వాలిటీస్ని ఏ విధంగా డిఫరెంట్ చేయాలి, ఇక్కడ హెయిర్ అనేది ప్రధాన అంశంగా ఇక్కడ వర్ణించబడింది. సో హీ సేస్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ టు ఫైండ్ ఎ పర్సన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ హూ లవ్స్ యూ ట్రూలీ. సో ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు అంటే అప్పటికి ఎప్పటికీ ఇక్కడ నిజమైన వ్యక్తిని నిజంగా లవ్ చేయాలంటే ఆ వ్యక్తి నిజంగా దొరకడం అనేది చాలా అసాధ్యం అని చెప్తున్నాడు. బట్ సేయింగ్ ట్రూలీ హీ మీన్స్ ద వన్ హూ లవ్స్ ఫర్ యువర్ క్వాలిటీస్ అండ్ నాట్ యువర్ లుక్స్. సో ఇక రెండు అంశాలు మనకి డిఫరెన్షియేట్ అవుతున్నాయి. ఒకటి మన యొక్క లక్షణాలు, తర్వాత మన యొక్క లుక్స్ అంటే ఫిజికల్ బ్యూటీ, ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్. He says that only God loves us for what we are from inside. కేవలం దేవుడు మాత్రమే మనల్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మన యొక్క బాహ్య సౌందర్యాన్ని కాకుండా మన యొక్క అంతరంగిక స్వభావాన్ని లైక్ చేసేవాడని మనం పరిచయం చేసుకున్నాం. నౌ let us look at the stanza wise explanations and with the different vocabulary words that we come across in the stanza. So here, never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. So here the difficult words are despair, which means sadness. Ramparts means the high wide walls around a castle or a fort. సో ఒక కోటకి చుట్టూ ఉండే గోడలు అన్నమాట. ఆ గోడలు మనకి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి మెటాఫర్, ఇక్కడ ర్యాంపర్ట్స్ని చూడండి, హనీ కలర్డ్ అంటే గోల్డెన్ కలర్ అంటే కనకపు వర్ణము, బంగారపు వర్ణపు వెంట్రుకలతో అక్కడ కంపేర్ చేయబడింది. ఏది ర్యాంపెట్స్ అనేది. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఇక్కడ యానెస్ హెయిర్, ఆమె యొక్క కురులు అంటే వెంట్రుకలు ఈ యొక్క ర్యాంపెట్స్ ఆఫ్ ఏ ఫోర్ట్తో కవర్ చేయబడ్డాయి అంటే కంపేర్ చేయబడ్డాయి. ఎందుకంటే ఒక కోటను ఏ విధంగా అయితే ఆ గోడలకి అడ్డు ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయో ఈ యొక్క అమ్మాయి యొక్క ఇన్నర్ బ్యూటీని లేదా ఇన్నర్ క్వాలిటీస్ని మనము దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద ఇన్నర్ సోల్ ఆఫ్ ద గర్ల్. రైట్? సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫిలాసాఫికల్లీ రిటన్ అండ్ స్టిల్ హోల్డ్స్ ట్రూ ఫర్ టుడేస్ జనరేషన్ టూ. Now let's move on to the explanation of the stanza. The poet says to the girl that young man can become hopeless if you will reject him. సో ఒక వ్యక్తిని మనం రిజెక్ట్ చేస్తే అబ్బాయిలు ఆటోమేటిక్గా ఒక సాడ్ ఫీలింగ్తో ఉంటారు. బట్ దిస్ డజంట్ మీన్ దట్ ఈ హ్యాడ్ ట్రూ లవ్ ఫర్ యూ ఇన్ దిస్ హార్ట్. మరి నిజమైన లవ్ అనేది మనం ఎప్పుడు డిఫరెన్స్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ హెయిర్ విత్ విచ్ ఈ హ్యాడ్ ఫాలెన్ ఇన్ లవ్. సో ఆ వ్యక్తి నీ ప్రేమలో ఎందుకు పడింటాడంటే నీ యొక్క బ్యూటిఫుల్ హెయిర్ చూసిండవచ్చు, నీ యొక్క ఫిజికల్ ఫీచర్స్ చూసిండవచ్చు. సో నిజంగా లవ్ చేశాడనేది మనము పసిగట్టలేము. ద గర్ల్ హ్యాస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ హెయిర్, దే ఫాల్ ఆన్ హర్ ఇయర్స్ అండ్ సీమింగ్లీ ప్రొటెక్టింగ్ జస్ట్ లైక్ ఏ బౌండరీ వాల్స్ ప్రొటెక్ట్స్ టు ద పోర్ట్. సో మనం చెప్పాం కదా స్టాంజాలో ఇక్కడ బై దోస్ గ్రేట్ హనీ కలర్డ్ ర్యాంపర్ట్స్ అట్ యువర్ ఇయర్ అనేది లైన్స్కి ఇక్కడ కంపారిజన్ చూడండి. సో ద బౌండరీ వాల్స్, ఒక కోటకి బౌండరీ వాల్స్ ఎలా ఉంటాయో ఒక అమ్మాయికి ఆ యొక్క ఇయర్స్ దగ్గర ఆ కురులు ఇక్కడ హ్యాంగ్ అయి ఉంటాయన్నమాట. రైట్? సో హియర్ ద పోయట్ ఈజ్ పాయింటింగ్ అవుట్ దట్ రియాలిటీ విచ్ మెనీ పీపుల్ ఫేస్ డ్యూరింగ్ దేర్ యూత్. ఈ రోజుల్లో యువత ఎక్కువ మంది ఫేస్ చేస్తున్నది ఇదే అనమాట. దట్ దే ఆర్ లైక్డ్ బై బోత్ ఆపోజిట్ జెండర్.
సో ఎవరైనా కావచ్చు, ఆడ మగ కావచ్చు, మగ ఆడ కావచ్చు. నాట్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఇన్నర్ బ్యూటీ బట్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ అపియరెన్స్. సో వాళ్ళ యొక్క బాహ్య సౌందర్యాన్ని బట్టే ప్రేమలో పడుతున్నారు, కానీ వాళ్ళ యొక్క అంతరంగిక స్వభావం, అంతరంగిక సౌందర్యము, వాళ్ళ యొక్క ఆత్మ, వాళ్ళ యొక్క క్యారెక్టర్, ఈ క్వాలిటీస్ని అబ్జర్వ్ చేయట్లేదని మన పోయెట్ హైలైట్ చేస్తున్నాడు. నౌ సెకండ్ స్టాంజా. But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకి ఈ రోజుల్లో ఎక్కువ మంది హెయిర్ డై వేసుకుంటున్నాం కదా. సో బ్లాక్ హెయిర్, గోల్డెన్ హెయిర్, క్యారెట్, సో బ్రౌన్, రకరకాలుగా మనము ఎన్ని రకాలు వచ్చాయంటే అన్ని రకాలు వచ్చాయి. ఇదంతా ఎక్స్టర్నల్ అట్రాక్షన్ అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ రైమ్ స్కీమ్ ఏబిసి డిడిబి. అలిటరేషన్, రిపిటేషన్ ఆఫ్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ అట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ టూ కన్సెక్యూటివ్ వర్డ్స్. ఇక్కడ చూడండి, సెట్ సచ్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్. సెట్ సచ్, సా. Now let us look at the explanation of the poem. Anne replies that she has a nice solution to this situation. సో ఇప్పుడు యానే గ్రెగోరీ దీనికి ఒక సమాధానము కనుక్కుందనమాట. షీ కెన్ డై హర్ హెయిర్ అండ్ చేంజ్ ద కలర్ ఇన్ టు బ్లాక్. సో ఆమె యొక్క హెయిర్ని డై చేసుకొని తెల్ల వెంట్రుకల్ని బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు, బ్రౌన్ చేసుకోవచ్చు, క్యారెట్ కలర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇది ఒక శాశ్వతంగా ఉంటుందా? దిస్ విల్ నో లాంగర్ మేక్ హర్ లుక్ లెస్ అట్రాక్టివ్. సో ఇది అట్రాక్టివ్ అంటే బ్యూటిఫుల్గా అట్రాక్ట్ చేయవచ్చు ఎక్స్టర్నల్గా, బట్ డస్ ఇట్ స్టాండ్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్? డస్ ఇట్ లాస్ట్ లాంగర్ అనేది మనకి క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి. దెన్ మేబీ షీ విల్ ఫైండ్ ద యంగ్ మ్యాన్ హూ విల్ లవ్ హర్ ఇన్నర్ బ్యూటీ అండ్ నాట్ హర్ అపియరెన్స్. ఇక్కడ యానా గ్రెగరీ ఈ విధంగా ఛాన్సెస్తుంది. సో చివరి స్టాండ్ వచ్చేసరికి ఒక బిబ్లికల్ కొటేషన్ అనమాట. బిబ్లికల్ రెఫరెన్స్లో ఒక లైన్ ఉంటుంది. సో గాడ్ ఓన్లీ లవ్స్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ అనే పాయింట్ నేను ఇక్కడ హైలైట్ చేయబోతున్నాం. ఐ హర్డ్ అన్ ఓల్డ్ రిలీజియస్ మ్యాన్. సో కెన్ యూ సీ ద ఓల్డ్ రిలీజియస్ మ్యాన్ ఇన్ ఎ చర్చ్. సో చర్చ్లో ఎవరు ఉంటారండి? పాస్టర్ ఉంటారు, ప్రీచర్ ఉంటారు. ఆయన చెప్తున్నాడు, సో ఒక మత గ్రంథంలో, బట్ ఎస్టర్ నైట్ డిక్లేర్, నిన్న నైట్, ఎస్టర్ మీన్స్ లాస్ట్ ఆర్ ఎస్టర్డే అంటాం కదా, అట్లా ఎస్టర్ నైట్, నిన్న రాత్రి రోజున ఏం చెప్పారంటే ఒక లైన్ ఇలా ఉంది. దట్ ఈ హ్యాడ్ ఫౌండ్ ఎ టెక్స్ట్ టు ప్రూవ్ దట్ ఓన్లీ గాడ్ మై డియర్ కుడ్ లవ్ యూ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అలోన్ అండ్ నాట్ యువర్ ఎల్లో హెయిర్. సో నీ యొక్క బాహ్య సౌందర్యం ఉన్నటువంటి నీ యొక్క ఎల్లో హెయిర్ని కానీ ఏమి ఇష్టపడట్లేదు. నీ యొక్క వాట్ ఎవర్ యు ఆర్, హౌ యు ఆర్ బార్న్, నువ్వు ఏ విధంగా పుట్టావు, ఏ క్వాలిటీస్తో పుట్టావు, నీ యొక్క బేసిక్ నేచర్నే నేను నోటీస్ చేస్తాను, కానీ నీ యొక్క ఫిజికల్ బ్యూటీనెస్, ఫిజికల్ క్వాలిటీస్ని నేను ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సీ అని గాడ్ ఒక లైన్ ద్వారా ఒక రిలీజియస్ బుక్లో రాసినటువంటి లైన్ని మన పాస్టర్ రిలీజియస్ మ్యాన్ చెప్తున్నట్టుగా మన ఐరిష్ పోయెట్ డబ్ల్యూబిఎట్స్ రెఫర్ చేస్తాడు. సో ద ప్రీవియస్ నైట్, రైమ్ స్కీమ్ ఏబిసిడి. సో ఇక్కడ అనఫోరా, రిపీటెడ్ యూజ్ ఆఫ్ వర్డ్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ టూ లైన్స్. దట్ హీ అనేది మనకి ఇక్కడ దట్ హీ రిపీటెడ్. అలిటరేషన్, ఈ హ్యాడ్, హా, యువర్ ఎల్లో, వై. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అలిటరేషన్. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ స్టాంజా. After hearing Anne Gregory, the poet says that he had heard an old religious man saying that he could prove a fact with a text that he had found in some religious book. So here religious book is Bible. The fact it was only God who loves us for what we are and not how we look. సో మనం ఏ విధంగా కనపడుతున్నామో, మన అపియరెన్స్ బాహ్య అపియరెన్స్ కాకుండా మనం ఏదైతే జన్మతః పుట్టామో, క్వాలిటీస్ వచ్చాయో వాటిని మాత్రమే గాడ్ మాత్రమే లైక్ చేయగలుగుతాడు. హీ లవ్స్ అస్ ఫర్ అవర్ ఇన్నర్ క్వాలిటీస్. మన ఇన్నర్ సోల్ని ఇష్టపడేవాడు ఒక దేవుడు మాత్రమే. ఓన్లీ గాడ్ కెన్ డూ దిస్. సో ఇది ఏ వ్యక్తి చేయలేడు, ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ చేయలేడు, బట్ దేవుడు మాత్రమే చేయగలుగుతాడు అని చెప్పేసి ఇది ఒక బిబ్లికల్ అండ్ ఫిలాసాఫికల్ అండ్ రిలేటెడ్ టు ది ప్రజెంట్ youthful feelings about love, beauty and other things. So excellently written by W.B. Yeats for our generation. So dear students of class 10, so we have such kind of people nowadays getting attracted to love and other things and spoiling the
intermediate schools and intermediate collegiate education and future career opportunities. So don't always go by the looks, always go by the inner qualities, and you do hard work first at the first place, then you go for all these things. So get settled, then go for other kind of attractions in the world. So now theme of the poem is, the poem deals with the concept of inner and outer beauty and people's perception on these two. So internal and external beauty అనేది the rhyming scheme we discussed. poetic devices, honey colored rampants ని ఇక్కడ మెటాఫర్గా చెప్పాము. టోన్ ఆఫ్ ద పోయం ఈజ్ కాన్వర్జేషనల్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ అని చెప్పవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనకి షార్ట్ సమ్మరీలో మనకి ద పోయం ఇస్ ఎ కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ టూ పీపుల్, ఎ గర్ల్ అండ్ ఎ బాయ్, ఆన్ దేర్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ బ్యూటీ. ద బాయ్ బిలీవ్స్ దట్ పీపుల్ ఆర్ మోర్ ఇంప్రెస్డ్ బై అవుటర్ బ్యూటీ, ద గర్ల్ బిలీవ్స్ దట్ ఇన్నర్ బ్యూటీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అని మనకి ఇక్కడ కాన్వర్జేషనల్గా కనిపిస్తుంది. సో ఫర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ simplified PPT notes, please subscribe our channel and do empower us with your power so that we can empower you too. Thank you so much for your time, patience, and wish you all happy Sankranti holidays. Jai Hind.